దయచేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, ఇది రాజకీయంగా బురద జల్లేటటువంటి కార్యక్రమం కాదు. పచ్చి వాస్తవాన్ని చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. పదే 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 చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నాకన్నా ముందు ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం మంత్రి దేవినేని ఉమగారు ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తున్నారు. పర్వాలా, వారు ఆరోపణలు చేస్తారు. దానికి తోడుగా వారికి ఉన్నటువంటి పత్రికా బలం, వారికి ఉన్నటువంటి పత్రికాధిపతులు కావాలని విష ప్రచారం చేస్తున్నారు. మొన్న మీరు చూశారు, పోలవరం ఆలస్యం ఏపీ వైఫల్యం అని ఈనాడులో రాశారు మొన్న 2-3 రోజుల క్రితం. అలాగే ఆంధ్రజ్యోతిలో పోలవరం కాదు, నిర్మాణ జాప్యానికి జగన్ సర్కారే కారణం, జగన్ సర్కారే అన్నారు, ఏపీ ప్రభుత్వమే కాదు జగన్ సర్కారే కారణం అనే మాట మాట్లాడారు. దీనికి నేను సమాధానం చెప్పాను. ఐఐటి హైదరాబాద్ వారు పీపీఏ ఒక కమిటీ వేస్తే వాళ్ళు వచ్చి విజిట్ చేసి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. ఆ రిపోర్ట్లోని భాగాలను వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం మీద రుద్దాలనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఈనాడులో పోలవరంలో విధ్వంసం గడుగు ముందుకేశారు. అసమర్థత వల్లే పోలవరంలో విధ్వంసం. ఎవరి అసమర్థత? వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి అసమర్థత వలనే ఈ విధ్వంసం జరుగుతుంది అనేటువంటి మాట ఈనాడులో రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. దానికి తోడు ఆంధ్రజ్యోతి 2 కూడబలుక్కొని రాస్తున్నట్టుగా ఉంది. తప్పు మీద తప్పు, ప్రణాళిక లేదు, సమన్వయం లేదు, పోలవరం ఐఐటిహెచ్ నివేదిక ఆక్షేపణ అనేటువంటి మాట రాశారు. ఇవన్నీ ఏమిటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి జరుగుతున్నటువంటి లోపాల వలన ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అవుతున్నది అనేటువంటి మాట చెప్పి ప్రజల్ని నమ్మించాలనేటువంటి ఒక దురుద్దేశపూర్వకమైనటువంటి కుట్ర ఇవాళ చేస్తున్నారనేది నా ఆరోపణ. ఎస్, ఎందుకని పోలవరం ఆలస్యం అవుతుంది? ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం, ఆలస్యం అవుతున్న మాట వాస్తవం. దీనికి కారణం ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ని మార్చటం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి కాంట్రాక్టర్ని మార్చేశాడు. అంతకుముందు నవయ్య వారు ఉన్నారు, వారిని తీసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మెగా వాళ్ళని పెట్టి అందువల్లే ఆలస్యం అయిపోయింది. అది కాదు నివేదిక చెప్పింది. ఎస్, చెప్పారు, కాంట్రాక్టర్ని మార్చడం వల్ల కొంత జాప్యం జరుగుతుందని. మేమే మార్చామా కాంట్రాక్టర్ని? చంద్రబాబు నాయుడు గారు మార్చలా. ఫస్ట్ ఎవరున్నారు కాంట్రాక్టర్? ట్రాన్స్ట్రాయ్ కాంట్రాక్టర్ ఉందా లేదా? ఈపీసీ కాంట్రాక్టర్. వారిని మార్చి నవయ్య గారిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారా? ఎలా తీసుకొచ్చారు? ట్రాన్స్ట్రాయ్ని అర్ధంతరంగా తీసేసి నామినేషన్ పద్ధతుల్లో నవయ్య గారిని తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రబుద్ధుడు. నామినేషన్ పద్ధతుల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టుకి, వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టుకి నామినేషన్ పద్ధతుల్లో తీసుకొచ్చినటువంటి చరిత్రహీనుడు చంద్రబాబు నాయుడు. మేము తీసుకొచ్చాం, నవయ్య గారిని తీసేశాం, మెగాని తీసుకొచ్చాం, మేము మార్చాం. ఏ పద్ధతుల్లో మార్చాం? మెగా వారి మీద ఒక కమిటీ వేశారు. కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇలా ఏదైతే నామినేషన్ పద్ధతి మీద నవయ్య గారిని చేర్చారో అది తప్పు అంటే రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టాం. నవయ్యగా కూడా దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టి బహిరంగ ట్రాన్స్పరెంట్గా రివర్స్ టెండరింగ్ చేసి 12.6% తగ్గించి రేట్లను మెగా వారికి ఇచ్చాం. ఇదే జాతి ప్రయోజనం, అదే జాతి ప్రయోజనం. ఆ వాళ్ళు మారిస్తేనేమో అది ప్రాజెక్టు త్వరితగతిన కావడానికి మార్చినట్టు, మేము మారిస్తేనేమో ఆలస్యం చేయడానికి మార్చినట్టుగా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి రాస్తా ఉంటే ఏం చెప్పాలి? నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ దుర్మార్గాన్ని. వారికి పత్రికా బలం ఉంది కదా అని చెప్పుకుంటూ పోతే చూస్తూ ఊరుకోవాలా? సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత మాకు లేదా? ఏమిటి అన్యాయం అంటున్నా? ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యలని ప్రజలు ఖండించాలి, ప్రజాస్వామ్యవాదులు ఖండించాలి అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా.
అంతేకాదు కాంట్రాక్టర్లు మార్చారు, చెప్పాను దానికి ఏ విధంగా మార్చారు, మేము ఎలా మార్చామో వాళ్ళు ఎలా మార్చారు. ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి. కాంట్రాక్టర్లు మార్చడం అనేది తప్పు అని పీపీఏ చెప్పింది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పిందని గొంతు చించుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారును దేవినేని ఉమా గారు. వాళ్ళకి చెప్పిందిగా, వాళ్ళకు కూడా చెప్పింది కాంట్రాక్టర్ మార్చొద్దు, మారిస్తే కాంట్రాక్టర్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి చెప్పి ఫైనల్గా ఒక మాట చెప్పింది. మీరు ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ ఇష్టం అని కూడా చెప్పింది. మేము మార్చిన తీరేమిటి, మీరు మార్చిన తీరేమిటి, మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా మార్చాం, పనులు చేయకపోతే మార్చాం, మీరు నామినేషన్ పద్ధతిలో ఇస్తే అది తప్పని మార్చాం, ప్రాజెక్టుకు లాభం చేకూర్చే విధంగా మేము 26% ఎంత 12.6% లాభం చేకూర్చే విధంగా తక్కువకు మేము మార్చాం. ఇది కరెక్టా, అది కరెక్టా? జాతి ప్రయోజనాల కోసం దాన్ని మమ్మల్ని అనేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకొస్తున్నారు. ప్రాజెక్టులో కాంట్రాక్టర్ మార్చేశారు అని ఓ భజన. వాళ్ళు మార్చితేనేమో చాలా ధర్మం, మేము మార్చితేనేమో తప్పు. ఈ ఒక విషయాన్ని ప్రజలు మేధావులు గమనించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. ఇంకపోతే డయాఫ్రమ్ వాల్, ఇది నేను ఒక మాట చెప్పాలి ఇక్కడ. నాకు పెద్దగా తెలియదని, అంతా ఆయనకే తెలుసని ఉమాగారు అంటుంటారు. నిజంగా నాకేం తెలియదు, ఆయనంత మేధావిని కూడా కాదు. నేను ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్న వాడిని. ఆ విషయాన్ని కూడా మీకు ముందుగా నేను తెలియపరుస్తున్నా. ఎస్, వాట్ ఈస్ డయాఫ్రమ్ వాల్? ఎందుకు డయాఫ్రమ్ వాల్ పోయింది? డయాఫ్రమ్ వాల్ అంటే ఏమిటి? ఎర్త్కమ్ రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్కి ప్రధానమైనది, ప్రాణాధారమైనది డయాఫ్రమ్ వాల్. ఇప్పుడు కట్టాలి డయాఫ్రమ్ వాల్. కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ చేసుకుని డయాఫ్రమ్ వాల్ కట్టాలి. ఎలా కట్టారు? డయాఫ్రమ్ వాల్ కంప్లీట్ చేశారు, కాఫర్ డ్యాములు మొదలెట్టారు, మధ్యలో కాఫర్ డ్యాములు క్లోజ్ చేయలేదు, వదిలేశారు. ప్రభుత్వం మారింది, వరద వచ్చింది, ఆ ఖాళీల గుండా వెళ్ళి డయాఫ్రమ్ వాల్ దెబ్బతింది. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు? మేమా, మీరా? చెప్పాలి. మీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా, ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా, దిస్ ఈజ్ ది డ్యామ్. ఈ నది ఇలా ప్రవహిస్తుంది. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పా, నదిని ఇక్కడ వైవిధ్యం కలిగినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది. నదిలో ఇక్కడ స్పిల్వే కట్టవచ్చును, కానీ ఇక్కడ స్పిల్వే కట్టడానికి శాస్త్రీయంగా కుదరదు. కాబట్టి ఇలా నదిని డైవర్ట్ చేసి ఇక్కడ స్పిల్వేని కట్టారు. ఇక్కడ స్పిల్వేని కట్టి ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం చేసి దీని మీద ఎర్త్కమ్ రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామును కట్టాలి. ఇది జరగవలసిన పని. ఏం చేశారు ఈ ప్రబుద్ధులు? అత్యంత తెలివిగలవారు, అత్యంత మేధావులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఏమి చేశారు అంటే, ఈ స్పిల్వేని ప్రారంభించారు, కంప్లీట్ చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఛానల్, అప్రోచ్ ఛానల్. అప్రోచ్ ఛానల్ని ప్రారంభించారు, కంప్లీట్ చేయలేదు. ఇది స్పిల్ ఛానల్. నువ్వు ఇటు రా, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయమాక. సో ఇది కంప్లీట్ కాలేదు, దీన్ని సగం చేశారు. ఇటు నుంచి నీరు ధారాళంగా ప్రవహించేటటువంటి అవకాశం లేదు, ఇప్పుడుంది. ఇప్పుడు మేము చేసాం వచ్చిన తర్వాత. ఈ డయాఫ్రమ్ వాల్ మాత్రం కంప్లీట్ చేశారండి. డయాఫ్రమ్ వాల్ కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు కాఫర్ డ్యాములు మొదలెట్టారు. ఇక్కడ కాఫర్ డ్యాములు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వేయాలి. కొంత దూరం వేసిన తర్వాత సిడబ్ల్యూసి పీపీఏ మీరు కాఫర్ డ్యాములు ఆపేయండి అని చెప్పింది. ఎందుకు ఆపేయిందని చెప్పింది అనేది ఇక్కడే కీలకమైనటువంటి అంశం. ఈ కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఉన్నాయి దేవీపట్నం విలేజ్, ఇక్కడ ఒక 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 విలేజ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 60 విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఇది క్లోజ్ చేసేస్తామో, ఎప్పుడైతే ఈ స్పిల్వే కంప్లీట్ కాలేదో, నదిలో నీటి మట్టం పెరిగిపోతుంది,
35 కాంటూరుకు చేరుతుంది. 35 కాంటూరుకు చేరితే ఈ గ్రామాలన్నీ మునిగిపోతాయి. ఎన్ని గ్రామాలు? 45 గ్రామాలు. 15 గ్రామాలు వాళ్ళు ఖాళీ చేయించారు. 45 గ్రామాలు మునిగిపోతాయి. ఆ 45 గ్రామాల వాళ్ళు కూడా పీపీఏకి, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్కి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు. పాపం, అయ్యా వీళ్ళు కాఫర్ డ్యాములు వేసేశారు, అది పూర్తి చేస్తున్నారు, క్లోజ్ అవుతుంది, వరద వస్తే మొత్తం మునిగిపోద్ది, మునిగిపోతే మా ఇళ్ళు పోతాయి, ఊళ్ళు పోతాయి అని మొరపెట్టుకున్నారు. విచ్ ఇస్ ఎ జెన్యూన్ పాయింట్. అప్పుడు ఏం చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు, పీపీఏ, అయ్యా మీరు కాఫర్ డ్యాములు క్లోజ్ చేయడానికి వీల్లేదు, క్లోజ్ చేయాలంటే ముందు ఇవన్నీ కూడా R&R రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాత, ఊళ్ళను ఖాళీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు చెయ్యండి అన్నారు. చేతులు ఎత్తేశారు. గవర్నమెంట్ మారిపోయింది. వరద వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక బొక్క, ఇక్కడ ఒక బొక్క ఉంటే ఇక్కడ ఒక బొక్క బుస్సుమని వచ్చి ఈ వేసినటువంటి కాఫర్ డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు పునాదుల్లోకి వెళ్ళి నీళ్ళు వెళ్ళి దెబ్బతినిపోయాయి. ఎవరు కారణం దీనికి? మేమా? ఎట్లా కారణం? మీరు కాఫర్ డ్యాములు క్లోజ్ చేస్తే ప్రమాదం జరిగేది కాదు. కాఫర్ డ్యాములు క్లోజ్ చేస్తే ఊళ్ళు మునిగిపోయాయి. ఊళ్ళు మునిగిపోతే వాళ్ళు నాశనం అయిపోయేవాళ్ళు. ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేదు. ఏదో ఒక విధంగా చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలనేటువంటి తాపత్రయం, ఏదో విధంగా కాంట్రాక్ట్కి డబ్బులు ఇవ్వాలనే తాపత్రయమే ఈ చరిత్రహీనానికి కారణం. కాదని చెప్పమనండి, సవాలు చేస్తున్నా. ఏం చేయాలి అసలు? ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గ్రామాలన్నింటినీ కూడా R&R ప్యాకేజీలోకి తీసుకురావాలి. వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించాలా. ఖాళీ చేయించాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తుంది, దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలా. ఎన్ని ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళు R&R మీద ఖర్చు పెట్టింది 200 చిల్లర కోట్లు, 2 to 300 కోట్లు. దాని మీద పెట్టలా. ఎందుకంటే దానిలో క్యాష్ రాదు, దానిలో కమిషన్లు రావు, దేవినేని ఉమాకు బ్యాగులు మోసే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల R&R అంటే ప్రజలకు వెళుతుంది. అందువల్ల దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలే, దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. వీటి మీద బిల్లుల మీద మేము వచ్చిన తర్వాత నేను మనవి చేస్తున్నా, 1500 కోట్ల రూపాయలు R&R ప్యాకేజీ మీద ఖర్చు పెట్టాం. ఇది క్లోజ్ చేయలేదు కదా. వరద వచ్చింది, రెండోసారి వరద వచ్చింది. మీరు అడగొచ్చు, వాళ్ళు కూడా అడగొచ్చు, ఏమండి వాళ్ళు పెట్టిపోయారు మీరు క్లోజ్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి? ఆ 45 ఊళ్ళను ఖాళీ చేయించి వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ చేయించి చేయాలి. ఒక ఇల్లు కాదుగా, 45 గ్రామాల ఇళ్ళు పునరావాసం కల్పించాలి. ఒక నెలలోనో 2 నెలలోనో అయ్యేది కాదే, సంవత్సరంన్నర పట్టింది. మేము వచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇళ్ళు కట్టించి వాళ్ళందరినీ ఖాళీ చేయించి ఈ 2 క్లోజ్ చేశాం. ఈ 2 క్లోజ్ చేస్తే కూడా ఎలాగ క్లోజ్ చేయాలి? మామూలుగా ఇసుక తీసుకెళ్ళి వేసేస్తే కుదరదు. అక్కడ ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద అగాధాలు ఏర్పడ్డాయి. ఎంత? -12 మీటర్లు, -12 మీటర్ల లోతు. ఒక గొయ్యి, ఇక్కడ ఒక గొయ్యి, ఇక్కడ ఒక గొయ్యి, ఇక్కడ ఒక గొయ్యి, ఇక్కడ 22 -22 ఇక్కడ. ఎలా పూడ్చాలి? ఏమిటి అంటే పీపీఏ, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, డ్యామ్ రివ్యూ ప్యానల్ వీళ్ళందరూ కొన్ని డిజైన్స్ ఇచ్చారు. డిజైన్స్ ఇవ్వడానికి ఇట్ మే టేక్ టైం, సో మచ్ ఆఫ్ టైం. ఎలా డిజైన్స్? ఊరిని వెళ్ళి ఇసుక పోసేసి ముంచడానికి వీల్లేదు. జెడ్ రౌటింగ్ చేయమన్నారు, వైబ్రో కాంపర్షన్ చేయమన్నారు. చాలా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని పూడ్చేటటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి అంటే జియో బ్యాగ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ జియో బ్యాగ్స్లో ఇసుక కట్టి దానిలో వేసి మళ్ళీ దాని స్ట్రెంగ్త్ చూసి వరుసనే బోగు చేసుకుంటూ రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఎందుకోసం ఇదంతా? మీరు చేసిన తప్పిదం ఏమిటంటే కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ చేయకోకుండా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు నిర్మించటం. కారణం R&R కంప్లీట్ చేయకోకుండా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు ప్రారంభించటం. ఇది చరిత్రాత్మకమైన తప్పిదం చంద్రబాబు నాయుడుది. కాదని చెప్పమనండి. ఏమిటి దుర్మార్గం? ఇంత గొప్ప ప్రాజెక్టుని, జాతికి అంకితం చేసే ప్రాజెక్టుని, ప్రపంచంలోనే అత్యద్భుతంగా నిర్మించవలసినటువంటి ప్రాజెక్టుని పైసల కోసం కక్కుర్తిపడి ఈ రకమైనటువంటి దౌర్భాగ్యానికి పాల్పడి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నిందలేస్తారా? దానికి తోడు తందాన అని బట్టలు కూడా తీసుకు తిరుగుతూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, దేవినేని ఉమా, ఈనాడు అధిపతి రామోజీరావు, రాధాకృష్ణ. ఏమిటి అన్యాయం? మా మీద రాస్తారా?
మీరు చేసిన తప్పిదానికి మేమే బాధ్యులు అని అడుగుతా ఉన్నా. జ్ఞానం లేకోకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది చాలా అన్యాయం అని అడుగుతా ఉన్నా. అదే చిన్నప్పుడు ఒక కథ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణ మేకపిల్లని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే ఈనాడైనా ఆంధ్రజ్యోతి అయినా చంద్రబాబు మా మేక కుక్క అంటే వదిలి పారిపోతారని. అక్కడ ఉంది మేకయ్యా, ఇక్కడ ఉంది పులి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోండి. పారిపోం, ఎదుర్కొంటాం. మీరు చేసే దుర్మార్గమైన రాతలకు సమాధానం చెప్తాం. చిత్తశుద్ధి మా దగ్గర ఉన్నదని మనం చేస్తున్నాం. ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేస్తున్నారే, ఏమిటి అన్యాయం? సవాల్ చేస్తున్నా, రాయండి, వాస్తవాలు రాయండి దమ్ముంటే. ఏపీ ప్రభుత్వం కొన్ని తప్పిదాలు చేయటం వల్ల ఆలస్యమైంది అని రాశారు. ఎవరు? ఐఐటి హైదరాబాద్. ఏపీ ప్రభుత్వం అంటే ఎవరండి? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేనా? ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది? ఎప్పుడు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అయింది? అప్పటి నుంచి ఎన్ని ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి? చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లేదా 5 సంవత్సరాలు? 3 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఏపీ ప్రభుత్వం అంటే 5+3 దాన్ని కాదంట. రామోజీరావుకిను రాధాకృష్ణ కనపడేది మా ప్రభుత్వమే. మేము అసలు తప్పు చేయలేదండి, మనవి చేస్తున్నా. నేను తప్పు చేయవలసిన అవసరం లేదు. మేము చేసేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం R&R ప్యాకేజీని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్టులు నిర్మించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము వెళుతున్నాం. అది కాకోకుండా మాట్లాడితే డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోవడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణం. కాంట్రాక్టర్ లేడంట. కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ఎప్పుడు మా ప్రభుత్వం వచ్చింది? జూలైలోనా జూన్ 1వ తారీఖున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇప్పుడు దాకా లేరు. జూన్ నుంచి నవంబర్ వరకు కాంట్రాక్టర్ నవంబర్లో మెగా వాళ్ళు వచ్చారు. ఈ లోపల ట్రాన్సిట్ పీరియడ్ రిపోర్ట్ రావడం, వాళ్ళు తీసేయటం, మళ్ళా రివర్స్ ఎండింగ్ పిలవటం. జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీ అందరికీ తెలుసు గోదావరి ఎలా పొంగుతుంది. అప్పుడు పనులు చేయడానికి గోదావరిలో ఏమైనా ఉంటుంది, ఇప్పుడు గోదావరిలో పనులు చేయడానికి ఏమైనా ఉందా? ఏంటిది ఇట్లా మాట్లాడతారు? నాకు అర్థం కాదు. కాంట్రాక్టర్ లేకపోవటం వలన ఈ అన్యాయం జరిగిపోయింది. కాంట్రాక్టర్ లేకపోవటం వల్ల కాదు, మీ బుద్ధి తక్కువ వలన, మీ కక్కుర్తి వలన ఇది జరిగింది. జాతికి ఇంత ద్రోహం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా గురించి మాట్లాడతాడు. జాతికి ఇంత ద్రోహం చేసినటువంటి ఉమా గారు మా గురించి మాట్లాడతాడు. ఏమిటిది? నాకు బాధేస్తుంది. ఎందుకంటే మేము తప్పు చేయకపోయినా మీరు తప్పు అంటారు, అదొక పద్ధతి. వాళ్ళు తప్పు చేసి మమ్మల్ని అంటారు. ఏమిటి అన్యాయం? అదేమంటే అంబటి రాంబాబు గారు ఉమాని అనవసరంగా ఆరోపణ చేస్తున్నాడు, అంబటి రాంబాబు గారు అనవసరంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపణ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు కాబట్టి అనుకున్నారు. దయచేసి అలా అనుకోవద్దని అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. ఈ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చరిత్రహీనంగా వ్యవహరించింది. మళ్ళా చెప్తున్నా, డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణము చేసి కాఫర్ డాములు నిర్మాణం చేయకోకుండా పారిపోయారు. దీనికి కారణం R&R ప్యాకేజీని కంప్లీట్ చేయలేకపోవడం. ఈ మరొకసారి చెప్తున్న, R&R ప్యాకేజీని కంప్లీట్ చేసి ఇది ప్రారంభించి ఉంటే ఈ పాటికి డయాఫ్రమ్ వాల్ అయ్యేది, ఎత్తకం రాక్ ఫిల్లింగ్ డ్యామ్ అయ్యేది, ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయ్యేది. ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్లీట్ కాకోకుండా అడ్డం పడుతున్నటువంటి వ్యవహారం చంద్రబాబు నాయుడు గారి అహంకారం, అతి తెలివితేటలు తప్ప మరొకటి కాదు. దీనికి కారణం ఏంటని మీరు అడగొచ్చు. ఏం లేదు, సింపుల్. 2018కి పూర్తి చేస్తాం, రాసుకో సాక్షిలో అన్నాడు కదా. 2018కి పూర్తి చేయడం కోసం ఇలాంటి అడ్డదోవాలని వెళ్ళారు. తాపత్రయం 2018కి పూర్తి చేయాలి. R&R ఏమో కంప్లీట్ కాకూడదు, R&Rలోనేమో డబ్బులు రావు, నవైగాకి పెడితేనేమో డబ్బులు వస్తాయి. ఈ దుర్బుద్ధి తప్ప ఏమైనా ఉందా? ఇంత దుర్బుద్ధితో వ్యవహరించారు కాబట్టి ఇలాంటి కష్టాలు వచ్చినాయి. కష్టాలన్నీ సెటరైట్ చేస్తున్నాం, మేము పరిశీలన చేస్తున్నాం. అదేమంటే రాంబాబుకి ఏం తెలియదు, ఇలా బాగా తెలుసు, పగలు తీసి పారేశారు. తెలిస్తే ఏం చేశారు చెప్పండి? నాకేం తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకున్నా, తెలుసుకుంటా, చేస్తా, వాస్తవాలను గమనిస్తా. ఇదిగా నీ చేయాల్సింది. ఏమిటి అన్యాయం నాకు అర్థంగా? పొద్దున పెద్ద బ్యానర్ రైటింగ్లు, పోలవరంలో విధ్వంసం అసమర్థత వల్లే, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అసమర్థత వల్ల విధ్వంసం జరిగిపోయిందంట. ఈ విధ్వంసానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు, రామోజీరావు గుర్తుపెట్టుకో, రాధాకృష్ణ గుర్తుపెట్టుకో. పిచ్చి రాతలు రాసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద జల్లాలని మీరు ప్రయత్నం చేసినా ఏమీ జరగదు. ఇది మేము
చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్నామని మనం చేస్తున్నా, ధర్మంగా పని చేస్తున్నామని మనం చేస్తున్నా. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి పోలవరం, ఆయన కలలు కన్నటువంటి పోలవరం, దాన్ని పూర్తి చేయాలని తహతహమాలో ఉంది తప్ప దీనిలో ఏది క్యాష్ కొట్టేయాలనో కమిషన్ కొట్టేయాలనో లేదని మనం చేస్తున్నా. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మనం చేస్తున్న ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి, ఈ రాతలను అర్థం చేసుకోండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి చెప్పాడు, ఈ దుష్ట చతుష్టయంతో అన్న పోరాడేది మనం, చంద్రబాబుతో ఏంటి పెద్ద పోరాటమే ఉన్నాయి. రెండు కూడబలుక్కుని రాశారు ఒకే రోజున. తప్పులన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డివి, ఒప్పులన్నీ చంద్రబాబు అని. తప్పులన్నీ చేసింది చంద్రబాబు, అనుభవిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రజలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మీరేమైనా అడగదలుచుకుంటే అడగమని కోరుతున్నాం. ఒకటి ఆయన అడగనిండి, తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతా, అందరికీ సమాధానం చెప్తాను. చెప్పు. 5+8 కాదు, 5+3 చెప్పు. ఏంటి అసలు విషయం ఏంటి చెప్పు. చెప్పు. అది మీరు అధికార గణాన్ని అడగాలి. ఒకటి విషయం ఏంటంటే పొలిటికల్ అథారిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీకు నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసినా మేం చేసినా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ దేర్. పీపీఏ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ప్రతి క్షణం దీన్ని పరిశీలిస్తుంది. వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇస్తుంటారు. ఆదేశాల ప్రకారం దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. ఏపీ గవర్నమెంటు, సెంట్రల్ గవర్నమెంటు అందరూ సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. దీనికి కారణం ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒకటేనా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాదా, అది వేరే చర్చ. ఓకే, నేననేది ఏంటంటే ఇవాళ ఈ పిచ్చి రాతలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కారణం అని చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతున్నాడు. చర్చకు సిద్ధమా? ఈ డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోవడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణం. మొన్న ఒక మాట నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. సెక్రటరీని మార్చారంట. అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాగానే మా శశిభూషణ్ కుమార్ గారిని సెక్రటరీని మార్చారంట. మార్చబట్టి ఇది కొట్టుకుపోయింది అన్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చాడు, మరి అర్థం ఏమైనా పడుకుంటామో చెప్పండి, నాకు అర్థం కదా. ఏ మాటలు, ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు వయసు పెరిగేటప్పటికి ఆయన జ్ఞానం తగ్గినట్టుంది. సెక్రటరీలు మారిస్తే ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోతాయా? మంత్రులు మారితే ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోతాయా? బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి కదా. ఈయనకి ఉండాలి, ఆయన ఎవరు, రామోజీరావుకి ఉండాలి, ఆయన ఎవరయ్యా, రాసే పిచ్చి రాజు రాధాకృష్ణకు ఉండాలి. ఏ బురదల్లే కార్యక్రమం చెప్పండి అడిగారు. నేను ఒక మాట ఏం చెప్తానంటే, రివర్స్ టెండరింగ్లో తప్పు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఏబిఎన్, ఆంధ్రజ్యోతి, హరిగారు, నేను ఇక్కడ అనేది ఏంటంటే మేము ఇచ్చింది ట్రాన్స్పరెంట్గా టెండరింగ్ ప్రాసెస్లో ఇచ్చాం. ఏనండి వాళ్ళు ఇచ్చింది నామినేషన్ పద్ధతులు ఇచ్చారు. హూ ఇస్ ద బెటర్ జాతికి. అవునండి, మేము టెండర్ పిలిచాము, నువ్వు ఒక్కడే వచ్చావు, ఏం చేస్తాం? ఆయన కూడా రాకూడదు. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ మ్యాటర్. ఇవ్వకూడదని ఏమీ లేదు. మరి ఉంటే గవర్నమెంట్ నుంచి సరే, గవర్నమెంట్ అంటే మేము ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం వెళ్ళాం అడిగారు. అంటే దాన్ని నువ్వేమంటావు? మరి ట్రాన్స్ట్రాయ్ దగ్గర నుంచి మరి నవయుగాకి టకామని నామినేషన్ ఇచ్చారా? దానికన్నా ఇది బెటర్ కదా, కాదా? నువ్వు కాదు అనకపోతే నువ్వు ఆంధ్రజ్యోతి ఎలా అవుతావు? అవును అంటే నీ ఉద్యోగం అన్న పోద్ది, అక్కడ రాధాకృష్ణ గుండెన్న ఆగిపోద్ది. సరే వదిలేసి నెక్స్ట్. ఇంకోటి లేదు, మళ్ళీ ఇంకోటి నెక్స్ట్. ఇంకా చెప్పండి, మళ్ళీ అడుగుతాం, మళ్ళీ వస్తువులే. దీని గురించి మాట్లాడదాం, తర్వాత మాట్లాడదాం వరదల గురించి. ఇంకా సరే అది ఒకటి కాళేశ్వరం. దీని గురించి ఏమన్నా డయాఫ్రమ్ వాల్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైందా? మీకు అందరికి అర్థమైందా? ఓకే. ఇంకా వరదల గురించి మాట్లాడే కార్యక్రమం. వరదల గురించి ఒకటి. అమ్మా మీరేంటి ఏమన్నా అడుగుతారా? 100% క్లారిటీ ఉంది, నాకు ఉంది, మా అధికారులకి ఉంది. 100% క్లారిటీగా వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఇంకొక మాట చెప్పాలి. ఈ లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ ఉందే, ఇది వీ హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ టిల్ నౌ. అది అడుగుతున్నాడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేదు అని. నీ దుంపదేగా, ఇక్కడ పెద్ద గుంట పడిపోయిందయ్యా, ఇంత పెద్ద గుంట పడిపోయింది. ఎంత గుంట అండి? 11 ఇది ఎంత? -22 మీటర్ల గుంట పడింది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇది డయాఫ్రామ్ వాల్ కొట్టుకుపోయి ఇక్కడికి వచ్చి పడింది గుంట. దీన్ని పోడ్చాలి అంటే దీనిలో మళ్ళీ ఒక చిన్న డయాఫ్రామ్ వాల్ వేయాలి.
కొట్టుకుపోలేదు, దెబ్బతింది. కొట్టుకుపోతే నీకు తగిలేదు వచ్చి ఆంధ్రజ్యోతికి. కొట్టుకుపోయింది. ఇది పెద్ద గుంట పడిపోయింది. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా -20, 22. ఆ గుంటను పూడ్చాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, డ్యామ్ డిజైన్ ప్యానల్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, అక్కడ జెడ్ డ్రౌటింగ్ అని జియో బ్యాగులు తీసుకొచ్చి వేల సంఖ్యలో జియో బ్యాగులు వేసి అక్కడ వైబ్రో కాంపాక్షన్ చేసి తర్వాత వేస్తూ రావాలి. పొరలుగా వేయకపోతే మళ్ళీ కొట్టుకుపోద్ది. ఈ వేస్తూ వచ్చాము, ఇందులో వరద వచ్చింది. ఇది ఎందుకు పుట్టలేదు అంటాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలివి తక్కువ వల్ల పడినటువంటి పెద్ద గుంట వల్ల మేము పుట్టలేకపోయాం. దీనికి ఎవడు బాధ్యుడు? చేప ఎందుకు అనలేదంటే రాజుగారి పుట్టలో ఏలు పెడితే కుట్టనా అన్న సామెతకి వెళ్ళిందే కాదా? ఇవన్నీ చెప్పడం, ఏదో వృద్ధి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు, ఈనాడు వాళ్ళు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా మీద వృద్ధి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరొక్కసారి చెబుతున్నా, డయాఫ్రమ్ వాల్ కట్టి కాఫర్ డ్యాములు కంప్లీట్ చేయనటువంటి తెలివి తక్కువ దద్దమ్మ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వల్లనే పోలవరం ఇంత ఆలస్యమైంది. దీన్ని ఏదో ఒక విధంగా మోసి మా మీద ఆరోపణ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రామోజీరావు గారు, రాధాకృష్ణ గారు. నమ్మకండి, అందరూ తోడు దొంగలు. వాస్తవాలు ఇవి. చర్చకు ఛాలెంజ్ అంటే చర్చకు ఛాలెంజ్ అని చెప్పా. ఏమంటాడు? తాడేపల్లి రమ్మంటావా? తాడేపల్లి వస్తాడా చర్చికి? ఎవడన్నా వచ్చి ఊరుకుంటారా? పోలవరం బ్యారేజ్ మీదకి రమ్మంటావా? పోలవరం డ్యామ్ దగ్గర రమ్మంటావా? డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చి చర్చ చేస్తాడు. చర్చ చేసేవాడు దమ్ముంటే పెట్టిట ప్రెస్ మీట్ చెప్పు, ప్లాన్ వేసి. అది చెప్పడు. రోజు అరవమంటే అరుస్తాడు నా మీద. నాకేం తెలియదు, ఆయనకి బాగా తెలుసు. అందుకనే సంకనాగిపోయింది. డయాఫ్రమ్ వాల్ 400 కోట్లు పెట్టి డయాఫ్రమ్ వాల్ కట్టారు. మళ్ళీ కొత్త డయాఫ్రమ్ వాల్ వేయాలంటే 400 అయిద్దో 500 అయిద్దో చెప్పలేము. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డిలే అవుతుంది. డయాఫ్రమ్ వాల్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ను ఓపెన్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. పరిపూర్ణంగా కాదు. ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఈ ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా దొరికాళ్లే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, యువకుడు, ఆయన మీద నెట్టేద్దాం. మనం నెట్టేస్తే పక్కన ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు కూడా ఒక నెట్టుతారు, నెట్టయితే జనం నమ్మేస్తారు అని ఊరిని కళ్ళగంటున్నారు. నమ్మరు. వాస్తవాలు ఇవి. మరోసారి చెప్తా, నిరంతరం చెబుతూనే ఉంటా. ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతిలో రాసే తప్పుడు కథనాలకు ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూనే ఉంటాం, ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూనే ఉంటాం. బొద్దురా బాబు, మాకు డయాఫ్రమ్ వాలంటే అర్థమైపోయింది, చంద్రబాబు నాయుడు దీనికి ద్రోహం చేశాడు అని ప్రజలు అంగీకరించేంత వరకు, అర్థమయ్యేంత వరకు మేము చెబుతూనే ఉంటాం. ఓకే, తక్కువలు అడుగు, చెప్పు ఏంటి ప్రశ్న ఏంటి? సో ఇప్పుడు మేము 17-18 రేట్ల ప్రకారం 55,000 కోట్ల పైచులకు కావాల్సి వస్తుందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అది టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ యాక్సెప్ట్ చేసింది, క్యాబినెట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, ఇంకా ఎవరు మీరు? ఆంధ్రజ్యోతి. ఒక ప్రశ్న కన్నా ఎక్కువ అవకాశం లేదు, చెప్పండి. ఇంకెవరిని అడగండి. ఏంటి 21 ఖరీఫ్లు ఇస్తామన్నారు? నువ్వు ఈయన మమ్మల్ని అడుగుతున్నావు కానీ రాసుకోమన్నా ఆయన సంగతి మాట్లాడవే. రాసుకోమన్నా ఆయన సంగతి మాట్లాడవే. దాని గురించి రాయి ఒక పెద్ద వార్త, దాని గురించి రాసి మమ్మల్ని అడుగు. అప్పుడు అర్హత నీకు నన్ను అడిగే హక్కు ఉంటుంది. నేను ఇవాళ చెప్తున్నా, పోలవరం ప్రాజెక్టు దశల వారీగా మాత్రమే పూర్తయ్యే ప్రాజెక్టు. పలానా ఖరీఫ్కు పూర్తవుతుంది, పలానా దానికి పూర్తవుతుంది. మొత్తం పోలవరం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫలితాలు మొత్తం పొందాలంటే ఇట్ మే టేక్ టైం. ఉన్ని ఇన్ప్రాక్టికల్గా చెప్తే ఏం లాభం చెప్పు? ఆయన రాసుకోమన్నాడని మనం కూడా రాసుకోమంటే ఇక మనం రాసుకుంటారు జనం. చెప్తారులే, ఇదే మీ వల్లనే. ఇదిగో ఈ డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిందే అయ్యేది. అది రాయరు మీరు. అధికారంలో వస్తే అద్భుతాలు జరిగిపోతాయండి. కొట్టుకుపోయిన డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు బాగుపడిపోద్దాం మంత్రం పెడితే ఏమైనా పుట్టపోయి సత్యబాబు అనుకున్నావా, లేకపోతే ఇంకెవరు అనుకున్నావా? రామోజీరావు లేకపోతే వీళ్ళైతే రాసేస్తారు ఇట్ట. ఓకే రైట్, ఇంకా నీతో ఎందుకు వాదన చెప్పు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, కెన్ ఐ క్లోజ్? వరదల గురించి అండి. ఎస్, వరదలు దొరికితే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పండగ. వరదల కన్నా తుఫాన్ల కన్నా ముందుంటాడంట. మనం చెబుతున్నాడు అన్నిటికన్నా ముందుంటాడని.
ఏది ముందుంది నువ్వు నాకు అర్థం కాల. ఏమండి మొన్న కూడా ఒక చోట కామెంట్ చేశా, ఎవడండి ఏ ప్రజానాయకుడైనా ఏ పార్టీ నాయకుడైనా వరద బాధితుల్ని పరామర్శించేటప్పుడు బురదలో ఇల్లుపోయి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు, వర్షంలో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వెళ్ళి పరామర్శించేవారు ఎవరైనా పార్టీ జెండాలు పిచ్చుకెళ్తారండి? ఇటో జెండా అటో జెండా పిచ్చుకుని జై చంద్రబాబు జై చంద్రబాబు తెలుగుదేశం అని వెళ్తారు. ఏం పోయే కాలమయ్యా మీకు? నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే దాన్ని బట్టి సైకాలజీ అర్థమవుతుందో మీకు లేదా? వరద బాధితులకి ఏమైనా సంబంధం లేదండి. మా జెండా మా చంద్రబాబు జై ఓట్లు ఇయ్యే తప్ప ఇంకెత్త రెండో పనే లేదు. ఇది వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తున్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, 2000 రూపాయలు బాధితులకు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఉందా? చంద్రబాబు నువ్వు కూడా ఉన్నావుగా ముఖ్యమంత్రిగా, 14 సంవత్సరాలు చేశాను అన్నావుగా, ఇప్పుడు నిచ్చావా? రేపు వెళ్తున్నాడు మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, వెళ్ళి పేదల్ని పరామర్శిస్తాడు, బాధితులను పరామర్శిస్తారు. ఇప్పుడు దాకా అందినటువంటి ఏవైతే సహాయ కార్యక్రమం ఉన్నారో సమీక్షిస్తాం, అధికారులకు ఆదేశించాం, అధికారులందరూ చక్కగా పనిచేశారు. అయినా ఇంకా బాధితులు సంతృప్తిగా ఉండకపోవచ్చు. వారందరినీ సంతృప్తిగా ఉండే విధంగా చర్యలు చేపట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ ఆ మధ్యన రాశాడు ఈనాడులో, దానికి సమాధానం చెప్పా. పెద్దలకు తిండి లేదు, పిల్లలకు పాలు లేదు. మరి వీళ్ళు పాలు తిండి బ్రహ్మాండంగా పెట్టేశారేమో మరి నాకు తెలియదా? చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళంగానే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. అధికారులు ఏం పని చేసేది లేదు, బాడు లేదు. చూశారుగా మీరు గోదావరి పుష్కరాల్లో ఈ నెల్లి కూర్చున్నప్పుడు రద్దీ పెరిగి జనం చచ్చిపోయారు. ఈ నెల్లి అక్కడ కూర్చోపోతే మన పడవ మునిగింది. నేను మనవి చేస్తున్నా, ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా రాయండి. చంద్రబాబు నాయుడు, దేవినేని ఉమా వీళ్ళిద్దరూ డయాఫ్రమ్ వాల్ గురించి తప్పుడు ప్రచారం చేయటం వల్లనే మహాతల్లి గోదావరి తల్లి కోపం వచ్చి మొన్న ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇలాంటి దొంగ మాటలు మాట్లాడితే ముంచేస్తాను జాగ్రత్త అని ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. జాగ్రత్త ఉమా, ఫస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. జాగ్రత్త చంద్రబాబు. అవకాశం దొరికిందని అని గోదావరి తల్లిని సాక్షిగా అబద్ధాలు ఆడారా, ఇంతే సంగతులు అవుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. తప్పు చేయకండి. తప్పు చేశారా, బురద జల్లారా, ఇచ్చిందిగా వార్నింగ్, అదే పరిస్థితి వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా దయచేసి గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Building for the Future Asian webinar on sustainable urban infrastructure and digital innovation promoting tourism, which is co-organized by the Hong Kong Trade Development Council and their Office of the Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport, Thailand. Today we have a very strong speaker lineup for the event, including two speakers from Hong Kong, Engineer Francis Zuto, who is a Director of MBA Hong Kong, and Mr. Andrew Yang, Associate Director, Innovations for Sino Group, joining us physically today with us. And another two speakers from Thailand, Dr. Yong, who is Advisor of Transit-Oriented Development Project and Associate Professor of the Faculty of Architecture and Planning, Thermoset University, and Kun Ek, Deputy Governor of the Property Management Business Cluster, the State Railway of Thailand, who are joining us online. Of course, we also welcome representatives from our organizer, Mr. Peter Wong, who is the Regional Director, Southeast Asia and South Asia, Hong Kong, of the Trade Development Councils, and Kun Punya, Director General, Office of the Transport and Traffic Policies and Planning, Ministry of Transport, who are joining us online. Now, as transit-oriented development TOD is said to be a guiding principle for Thailand's urban development for the period of 2018 to 2037. Speaker today will share about the TOD initiative in Thailand and some success TOD cases in Hong Kong to enhance the future sustainable development and future boost Thailand and Hong Kong's tourism. Let me just perhaps introduce myself. I'm C.S. Chang. I'm the moderator for the webinar today. Perhaps just a brief introduction of myself before we start off with the webinar. I started my career as a young engineer in France back in the year 1983 after my graduations from the University of Hong Kong for the development of the signaling control software, which was then used in Hong Kong MTR Island Line train control systems. And that was put onto revenue services in the year of 1985. Since then, I have been working in the various multidisciplinary railway projects for both the operational railway and the new railway lines for both Mass Transit Railway Corporations, MTR, and also the Kowloon Canton Railway Corporation, KCRC. In the year 2008, I decided to put an end to my corporate life by starting my own consultancy business in the railway systems and operation and maintenance. Apart from being a practicing engineer on the various railway projects that cover a different part of the world, I'm also currently serving different professional institutions and councils to promote the implementations of modern and advanced technologies and the concept of smart city in the smart transportations. In addition, I'm also a part-time lecturer in the various universities in Hong Kong, Singapore, and Thailand. It is indeed my honor today to be the facilitator for this webinar exchange between Thailand and Hong Kong, and I hope you would find the sharing from the speakers and our subsequent discussions inspiring, fruitful, and rewarding. So before starting our discussion today, may I remind that this webinar will be conducted with simultaneous interpretations in Thai. So please click on the interpretation icon and choose Thai for the translation, so you wish to do so. And for those who would like to raise any questions to our speakers, please do feel free to do so by hitting the Q&A buttons in your Zoom screen and submit your questions accordingly. Our speaker will be happy to address the questions at the Q&A sections towards the later part of the webinar section today. Let's move on to the program for today. To kickstart for the program, please join me to welcome Mr. Peter Wong, Regional Director, Southeast Asia and South Asia of Hong Kong Trade Development Council, who will give us the welcome remark. So, Peter, please, over to you. Thank you, CS. Good afternoon, Kumpanya, distinguished speakers, ladies and gentlemen. Thank you for joining this webinar. Infrastructure and sustainable development intrinsically and necessarily linked. Sustainable and quality infrastructure drives economic and social development with a context of sustainability
enhancing an economic's productivity, competitiveness, and resilience, and protecting it from the effects of climate change. The Hong Kong SAR government announced the Hong Kong Climate Action Plan 2050 on October 2021, with the vision of zero carbon emissions, livable city, sustainable development. It sets out 4 major decarbonization strategies, as well as targets for combating climate change and achieving carbon neutrality, namely net zero electricity generation, energy saving and green buildings, green transport, and waste reduction, to lead Hong Kong towards reducing carbon emissions by half before 2035 as compared to the 2005 level, and to achieve carbon neutrality before 2050. The Thai government also emphasized the importance of sustainable development in the areas of urban development and transportation. Policies, initiatives on transit-oriented development, electric vehicles, smart cities, digitalizations are already in place. The government is determined to integrate public transport, especially the train systems, into town planning strategies to promote better land use and foster economic and social development. The enhanced connectivity and accessibility to tourism destinations with the support of innovative technologies and big data will also strengthen the country's position as a leading tourism hub in the region. Collaboration is key to accelerate sustainable development, allowing the companies and professionals involved to leverage their respective strengths and expertise to fulfill the development goals effectively and efficiently. Hong Kong has gained a reputation over the years for its world-class architectural, surveying, engineering, construction, and consultancy services, and has extensive experience in leading multilateral collaborations through integrating its expert adoption of technologies as well as know-how in designing, constructing, and operating sustainable infrastructure development. Today, we will focus on the economic benefits of transit-oriented developments and how innovative technologies would provide total immersive experience to boost the tourism industry. Our speakers will share what has been done in Hong Kong so far, what are the opportunities in Thailand, and what are the areas that Thailand and Hong Kong can work together for building a smart infrastructure and net zero city. I believe this is the beginning of some fruitful collaborations between Thailand and Hong Kong. I wish you all a very enjoyable discussion in this Building for the Future ASEAN webinar. Thank you. Kapun Kap. Thank you very much, Peter. Next, may I invite Kun Panya, Director General, Office of the Transport in Traffic Policy and Planning, Ministry of the Transport of Thailand, to give us the welcome remarks. Mr. Chopanit, please. สวัสดีครับ Good afternoon คุณ Peter Wong, distinguished speakers, ladies and gentlemen. It's our great pleasure to co-organize today Building for the Future ASEAN webinar. There has never been a more significant time in history for nations, communities, and individuals to steer toward a sustainable future. For the past few years, Thai government has been implementing Thailand 4.0 strategy to foster an inclusive, innovative, and smart economy where environmental, social, and governance factors feature prominently in decision-making, project assessment, and funding requirements for investors and lenders. Thai government has been significantly investing in expanding and improving its infrastructure network through public investments and public-private partnership investments. The Eastern Economic Corridor (EEC) development lie at the heart of Thailand 4.0 strategy, featuring an integrated infrastructure plan comprising of regular railway, high-speed railway, airport, motorway, and port development.
Beyond the EEC clusters, there is also a large number of projects in the pipeline at both national and regional levels to enhance urban connectivity and provide stimulus to the economy. Meanwhile, Thailand is well recognized as a leading tourist destination. The tourism industry needs a reply on sound infrastructure networks to enhance accessibility to various tourist hotspots, as well as big data and other innovative technologies to improve competitiveness in this era of digital transformation. We are happy to see that with the latest easing of entry restrictions to Thailand in May, more and more international travelers are returning to Thailand, which makes what I mentioned just now more important. At today's webinar, our speaker will share the master plan and economic benefit of TOD development at the Bangsi Smart City, as well as the latest plans on high-speed rail and regular rail development and its impact on the tourism industry. We also look forward to the sharing of Hong Kong industry experts on their experience in design strategy and digital application to drive and integrate transportation and tourism development. I believe these are tremendous untapped opportunity for companies in our two nations to work together for investing and upgrading infrastructure in Thailand. Ladies and gentlemen, I wish you all enjoyable and rewarding afternoon. Thank you. Thank you, Skumpanya. So without further ado, let me just pass the time to our first speaker for today, Dr. Yun, who's advisor of the Transit-Oriented Development Projects and Associate Professor of the Faculty of Architecture and Planning of Thammasat University. So let me perhaps just give a brief introduction of Dr. Pinosatia. So he has worked in the fields of planning and heritage conservation, focusing on community-based approach for more than 3 decades. He's currently a member of Thailand's National Committee on World Heritage Conventions, Ratana Cuisine, and the Old Towns Conservations, a environmental board, and the Planning Board of Bangkok. He's also a peer reviewer and subcommittee member for Tourism and Creative Economy Industrial Development Cluster, Thailand's Science Research and Innovation Office. So today he will talk about TOD study and the prototypes initiative in Thailand. So over to you, Dr. Pinosatia, please. Thank you, Mr. Chang, for the very nice introduction. And so I'd like to thank also the organizers, including the Peter Wong, Mr. Chang, Director Panya, and also Kun Ek from the SRT. My name is Jongtanit Pimon Sien, and you can call me shortly as Yong. That would be fine. And I'm going to share with you the TOD study project in Thailand. The idea was launched in 2018. And the study was during the peak time of the COVID-19 outbreak as well. And we are working with the 7 national and international consulting company under the commission of the Office of the Dr. Panya, like the Office of the Transport and Traffic Policy and Planning Ministry of Transport of the Government of Thailand. And the 7 consultant company comprises those who are expertise in engineering planning, the international knowledge of the TOD and finance legislation, and also the public relations. My role in this huge project is project manager and coordinator, and my background is architect and planning. Today, I'm going to wrap up the project into 4 topics, and I try to finish it within 15 to 18 minutes. The first one is the background of the project with a recap of the government policy and TOD concept. And what we found in the project is the challenges and key success factors. And also we have
start the implementation of the three TOD prototype stations at Pattaya, Ayutthaya, and Khon Kaen, and also a little bit towards the implementation and how the TOD concept and study would be leveraged into implementation. For the background of the government policy, they start with the Sustainable Development Goals has been integrated in the Thai government policy through what we call the national strategy. It's a 20-year plan toward 2037. And there are a lot of master plans under these strategies. And the master plans for the sustainable transport include the increase of the share of the rail and mass transportation, to reduce the freight cost and energy consumption by expanding in a cheaper and more effective way of the transporting through water and rail infrastructure, and also to integrate regional development, especially the China's Belt and Road initiatives to link to Thailand and find the best logistic hub for this regional development. So the output of this policy, some of the output of the policy is a master plan for the rail transport and also the opportunity to promote the TOD nationwide. So this is just to show you the link of the China BRI from China and Laos rail infrastructure. And then we link that one and it passed also to our prototype area in Khon Kaen, Ayutthaya, and Pattaya, and at the end is a logistic hub of the Eastern Economic Corridor. When we talk about the expansion of the rail and mass transportation in the Bangkok metropolitan region, ahead in the future of the 15 years after this, we're going to have quite the complete network of the mass rail transit. And from this, we found that there is possibility of development of the TOD in the Bangkok metropolitan region of about 25 plus TOD stations. And for the national rail network, we are developing the national network, which are increasing a lot in terms of coverage area and efficiency, especially the increase of the double track and also the introduction of the high-speed rail all through the nation. And as a consequence of having this national rail network, we found that together with the analysis with the logistic, the master plan for the logistic of the country, there is a possibility that there would be quite a large number of the transit hub that would have a very high potential to develop as a TOD. But on that basis, each site of the TOD would be different in terms of size, in terms of role in the city, and in terms of the facing for the implementation, because during the 20 or 15 years from now on, all of them is not going to finish at all the same time. So we have the biggest and also the most powerful TOD site we call as the regional center. The number is 6. It's appeared also on the map already. And the lower rank of the regional center that we have the urban center of the number of 49, and the neighborhood center, this is a very small township, very simple for development, but it still has the function of the intermodal hub in a very small area. We have the biggest number of 84. And also with the new introduction of the rail network, especially the double track rail as well as the high-speed rail, we're going to have 20 new development or a new town under the TOD characteristics. And also we have 18 special use
TOD like the airport city, the tourism hub, and educational center, or the border, since the government has also the promotion of the border city to enhance the economic in the borderline throughout the country. And when we talk about TOD, we have to look at the concept. And at the starting point, when we did the kind of the marketing survey on the implementation of the land around the transit hub, we found that there is some misconception about the TOD. So the understanding in the first place of among the developers, TOD is just the high density and mixed use around the transit hub. But what we do not have at that time in the beginning is the effectiveness of the linkages of the intermodal or the different mode of transportation, and also the non-motorized transit like the pedestrian and bike lane, the skywalk that would facilitate the sustainable or the green transportation is not recognized. And of course, we don't have the amenities for the public use like the open space and green space, the public facilities, and also the infrastructure that would attract the people to stay and work in the TOD area. So the other three components of the TOD are big challenges for us as well when we first start the project. And this is an example of the lack of non-motorized transport and very low and also inefficiency of the linkages among the mode of transportations in the transit hub area. And for the implementation, we found also from the working with the local governments and also the authorities and communities, the challenges and we found in the TOD in the context of Thailand is about, the first one is about land, because it's a mixed ownership in the free market economy. It's very difficult to introduce the very mixed and high density development in a unified form in the area because of the mixed ownership, and it's very difficult to deal with that. The second one is the design and also the management of the cross or the transit hub with the mobility, so no modal integration. And also most of the our study areas in the TOD, we found that there is a problem or there is an issue of the community with the displacement and also the housing shortage as well. So these are the three challenges in the context of Thailand when we talk about the TOD. And in the project, we try to figure out what are the key success factors, learning from the case studies abroad, like we have to Japan, we have Hong Kong, we have in the US, we have in the UK, and also some European countries as well as the Korean. We have a list of these key success factors, which are the spatial development area, which is the a very specific area. Like Hong Kong, you have the comprehensive development area already. The UK, they have the Section 106 under the Planning Act, and also the US and even in Japan, they have this kind of system. And also the land consolidation and land pooling techniques, as we found that the expropriation from the public organization is not possible because TOD is more complex in terms of ownership and implement and function. We found that some of our case studies that they have the land readjustment law and also the property right exchange system, which could also be applied to the Thai context. And all of the cases, they have the positive planning measures in terms of FAR bonuses or the floor area ratio transfer that to help reduce the constraints of the developer as well as the to exchange the public benefit with the increasing the floor area with, I think, more fair in this regard.
And in terms of incentives, especially the economy and finance incentives, we study the tax program and also the mezzanine financing program as well. And then we have to analyze and to think about what would be a possible application to Thailand. And last but not least is the initiator of the TOD project. This is quite a complex issue as well, because for those who initiate the TOD may not have enough knowledge and competence to work and to achieve the TOD characteristics when they work on that. And we found that like in Japan, they have the URA or Urban Renaissance Authority, and also in some cases the initiative is from the local government. And when we learned from the key success factors, when we look at the Thai context, there is a possibility because we look at the current legislation. During our study, the government has launched and has amended and has introduced some new laws that are very positive to the implementation of TOD. Like for the special development areas, it's possible to have, in Thailand, we call the specific plan under the provision of the Planning Act recently. And the land pooling techniques, we have the Land Readjustment Act since 2004. The positive planning measures, so the FAR, the floor area ratio bonuses and transfer is possible right now through the new Planning Act. And also the incentive, we have the program from the Board of Investment or BOI, the property tax law also newly launched, and also the extended property lease terms law, and also the initiatives right now from our prototype case, we have the local government as the initiative for the PTOD. So this is, I'm not going into detail, but this is a list of the current law that in line with the implementation of the TOD, we can use as the legislative tool. And you see in 2019, a lot of new laws and programs helping and fostering the possibility of implementing the TOD. And before the last topic, I would like to speak a little bit about the prototype area. We have Pattaya, Ayutthaya, and Khon Kaen. We select this is not from the research team, but it's from the consultation with the all the stakeholders in the local groups as well. So Pattaya is as big as the regional center. Ayutthaya is the urban center, and also Khon Kaen is the regional center. And for the TOD program, the border also, and the extent of the TOD is not drawn by the academic, but it's drawn through the consultation with the stakeholders. At least 5 meetings that we have this one. So we work together with the local government, local authorities, and local communities to work on that. So this is a starting point, and each site has its own issues. For instance, in Ayutthaya, they have to encounter with the impact on the World Heritage also, because the size, the border of the TOD is on the edge of the World Heritage, and now we are working on that one with the World Heritage Committee in Thailand. And also the different TOD, and we have the different function, different land use. Like in Pattaya, the emphasis is more on the commercial, retail, business, and services as the hub of the tourism as well. And for Ayutthaya is more culture and heritage, and Khon Kaen is more modern. And the strategy of the city is just like that. So we have to follow, and we have to facilitate the existing role of the city. The last one is how to implement the study of the TOD. After we complete the study, we discussed by the guidance of the OTP as well. We have consulted the National Economic and Social Development Board, the Development Council, and also the
the Council of State, who's the national legislator. And we come up to the conclusion that to leverage the project, we have to divide the phasing of the implementation of the TOD into short-term, intermediate, and long-term. For the short-term, meaning just a few years from now on, we, after discussing and working with the Khon Kaen team, we found that there is a high possibility to Khon Kaen to implement the project because the high-speed rail is waiting over there, is ongoing, and also very good cooperation with the local stakeholders. And also at the national level, at the national policy, according to the new Planning Act, we have what we call the policy plan as a tier 1 plan. So we have to put the TOD to be allocated in the national policy plan also. Now we have discussed with the National Planning Office already to integrate this or to incorporate the TOD into this tier 1 plan, just for the starting point of the government when we need to communicate with the government. And the last one is a TOD Knowledge Center, because TOD is very new and you have to do also equally the transportation and urban planning. But in Thailand is sit in the different ministers. And of course, we have to work on the housing and affordable housing as well. So it's also under a different ministry. So this we have to propose to the government also how to work on this. But the key point is the knowledge. If we have the knowledge, the TOD Knowledge Center, and do some practical PR and also the capacity building that we put. And then we have to, and once we have this and we learn from the practice, and then we can go for the intermediate and also long-term process. So that's the end of my presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Dr. Yong, for a very informative sharing on the TOD. Now, moving on, our next speaker is Engineer Francis Suto, who is the Director of MBA Hong Kong. Francis has over 35 years of wide-ranging international experience in traffic engineering, transport planning, and project management of large-scale government and private sectors projects, TOD mixed-use development, and acquired in Hong Kong, China, and overseas. He also serves in various public services, institutions, and trade chambers. So today, he will share with us his experience on Hong Kong TOD cases. So over to you, Francis, please. Thank you, Engineer C.S. Chen, and good afternoon, everyone. Khap Kun Khat, Director General Kun Punya, Kun Dr. Young, and Kun Ed and Andrew. First of all, I would like to thank Hong Kong TDC and OTP Minister of Transport Thailand for hosting this webinar to share our experience on this interesting topic. And thank you, Director General Dr. Kun Punya for the opening remarks, and Dr. Young for sharing the TOD experience in Thailand. So as CS mentioned, my name is Francis Sutu. I'm a Director of Sistra MBA in Hong Kong and Asia, a global transport planning and traffic engineering consultants. What I'm going to present to you is we have been working on these projects. So I'm quite happy that we share with you this, some of the projects in West Kowloon. We have been working on TOD and Metro for over the last 30 odd years in Hong Kong. So in the next 20 minutes, so I would share with you some of the Hong Kong experience up to date and the design of integrated sustainable transportation development in Hong Kong. Okay. So first of all, I think when we talk about transport infrastructure, we need to talk about a bit of land, and Hong Kong is a very good compact city that everyone knows is very densely populated. So the general fact of land development in Hong Kong is, if you compare Hong Kong total land is about 1,000 plus square kilometers, and if I make a reference to Bangkok, it's slightly more than us. But population-wise, we are 7.3 million, and density is about 27,000 per square meters. So per square meters, yeah.
So in general, what we have in Hong Kong is 24% of built area, and the rest are country parks. So we're highly densely populated. Okay. So a bit of a brief history on the reclamation. So the reclamation started in the 1800s, and initially is to accommodate urban growth and the economic development in the fishing ports of Hong Kong. All right. And then the reclamation stopped in 1996, and we have so far claimed about 60,000 square kilometers